হ্যাঁ, সো যেটা বলতেছিলাম যে a combination of transformations may happen. Now vertical transformations happen in three possible ways. একটা হচ্ছে when you add a certain number, for example positive a, তখন গিয়ে vertically উপরে চলে যায়। তারপরে when you multiply a negative to the whole of the equation, fx এর পুরাটার সামনে যখন একটা নেগেটিভ মাল্টিপ্লাই করো, the reflection about the x axis is also a vertical translation, মনে হয় যে তুমি vertically flip করে দিছো, and about the x axis. And obviously তুমি যখন একটা নাম্বার মাল্টিপ্লাই করো in front of the whole of the equation, তখন vertically stretch হয়ে যায়, লম্বা হয়ে যায়, ঠিক আছে, স্টিপার হয়ে যায়। আচ্ছা, now এখানে কি বলা হয়েছে যে when two vertical transformations or two horizontal transformations are combined, the order in which they are applied may affect the outcome. Now what does this mean? So let me just show you an example. Why সব নতুন, আরে ভাই দারাজের হোয়াইট বোর্ডে পাঠাই দিছে আমাকে, আরে এটাগুলো না, what was it? I lost my whiteboard. দাঁড়াও, That's it, super. Oh, yeah, just not Do you enjoy taking online classes? লোক আমার জাস্ট কয়েকটা টেকনিক্যাল প্রবলেমস আছে, আমার গ্রাফিক্স ট্যাবলেটটাতে একটু ইস্যুস আছে, আমার ল্যাপটপটাতে ইস্যুস আছে, তাছাড়া আই রিয়েলি লাইক ইট, ঠিক আছে, মানে খারাপ লাগে না। ওয়াই ডু ইউ আস্ক দ্যাট? Online classes? হ্যাঁ, মানে আই ডোন্ট মাইন্ড টেকিং অনলাইন, দে আর নট টু ব্যাড। ওয়াই, তোমার ভালো লাগে না মানে কি? I just wanted to know your কেন, মোস্ট টিচার্স ডোন্ট লাইক ইট নাকি? the students who like it. স্টুডেন্টস ডোন্ট লাইক ইট, আচ্ছা ঠিক আছে। হোয়াট দ্য হেল ইজ দিস? আচ্ছা, আই থিঙ্ক দিস উইল ওয়ার্ক। রাইট, সো হ্যাঁ, কি জানি বলতেছিলাম, রাইট, সো আমরা বলতেছিলাম যে অর্ডার অফ দ্য ট্রান্সফরমেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, রাইট? সো দি অর্ডার ইন উইচ দ্য চেঞ্জ ইজ ব্রট অ্যাবাউট, লেটস সে আমার মেইন ইকুয়েশনটা হচ্ছে fx is equals to let's say x square plus 5x plus 7, ঠিক আছে, দেখতে পারতেছো? আচ্ছা, নাও ভার্টিক্যাল ট্রান্সফরমেশনস দুই ধরনের হইতে পারে। একটা হচ্ছে I can first translate vertically, meaning let's say I can add a 2 and then I can, let's say, stretch vertically by a factor of 3, তার মানে এইগুলো কিভাবে আনতে হয়? ট্রান্সলেশন প্লাস 2 মানে কি, আমরা fx এর সাথে একটা প্লাস 2 অ্যাড করি এন্ড দেন পুরা রেজাল্টটার সাথে আমরা 3 মাল্টিপ্লাই করব। এটা বুঝতে পারছো যে এই অর্ডারে যদি ট্রান্সফরমেশনটা হয় তাহলে যে এটা করতে হবে আমার? আচ্ছা, তাহলে what would happen to the equation if this happens? তাহলে আমার ইকুয়েশনটা will first become 5x plus 7 plus 2, which is 9, multiplied by, the whole thing will get multiplied by 3 because I'm going to stretch it by a factor of 3 vertically, and it's gonna give us a result of this, ঠিক আছে? এখন এই দুটো কিন্তু ভার্টিক্যাল ট্রান্সফরমেশনস, ঠিক আছে, কিন্তু এটার অর্ডারটা এখন এইটার as a result of this particular order, যে আগে ট্রান্সলেশন তারপরে stretch, the final equation looks like this, and as a result the graph will look like a certain way. Now if I did the same thing except I changed the order, number 1 stretch by factor 3 and then translate, তখন আমার কি করতে হবে, আগে মাল্টিপ্লাই করতে হবে
তারপরে রেজাল্টটা যেটা আসবে ওইটার সাথে আমার একটা 2 মাল্টিপ্লাই করতে হবে, 3x squared plus 15x plus 23. Notice how their ultimate মানে equations are different and ultimately their graphs are going to be different. Make sense? So the order is important. So you need to be very careful. Acha, ঠিক আছে, what exactly is happening? How do you move this shit around? All right, I see. আচ্ছা, সো এটাই ওরা বলতেছে। সো ওরা কি বলতেছে, হ্যাঁ, when one horizontal and one vertical transformation are combined, the order in which they are applied does not affect the outcome. আচ্ছা, horizontal translation and vertical transformation will never affect one another, ঠিক আছে, because horizontal translationটা সবসময় x এর সাথে হয় আর vertical translationটা সবসময় y এর সাথে হয়। ওকে, সো ওরা কি বলছে এখানে, ওরা কি বলছে, নাও উই উইল কনসিডার ব্লা ব্লা ব্লা। আচ্ছা, সো এখানে ওরা আমি যে এক্সাম্পলটা দেখাইছি ওইটাই ওরা দেখাইছে যে তুমি যদি so when you multiply a function by a certain number, you are going to stretch it first and then ওই resulting গ্রাফটাকে তুমি একটা নাম্বার দিয়ে অ্যাড করবা and ওই তত ঘর উপরে নিয়ে যাইতে হবে, ঠিক আছে। So that is what they're saying. This leads to an important result. Vertical transformations follow the normal order of operations as used in arithmetic. মানে বডমাসের মতোই অনেকটা ফলো করে। সো এটা মাথায় রাখতে হবে। আচ্ছা, এগুলাতে না যাই, লেটস সি হোয়াট দ্য কোয়েশ্চেনস টেল আস। হ্যাঁ, নাও লেটস লুক ইনটু দিস এক্সাম্পল। আমাকে যদি বলে দেখো fx আঁকছি, এটা fx, এখন তুমি 2fx minus 3 টা আঁকো। একটা জিনিস খেয়াল করো, 2fx minus 3 কিন্তু আগে fx টার সাথে 2 মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো লাইক, আচ্ছা ঠিক আছে, the 2 means the stretch and the minus 3 means 3 units movement vertically. এখন তাহলে তুমি কিভাবে চেঞ্জেস গুলো আনবা? The first thing you have to do is apply the 2, the multiple of 2, আগে স্ট্রেচটা করতে হবে, তারপরে ওই স্ট্রেচড গ্রাফটাকে 3 ইউনিটস নিচে নিতে হবে। Now why is the other way round not sensible? তুমি যদি বলো না, আমি আগে কি করব, আগে গ্রাফটাকে 3 ইউনিটস নিচে নিয়ে যাব, ওই গ্রাফটার উপরে আমি 2 মাল্টিপ্লাই করে দিব, তখন একটা প্রবলেম হয়, তখন না এই 2টা -3 এর সাথেও মাল্টিপ্লাই হয়ে যায়, বিকজ when you apply the 2 multiplication to the resulting graph, the middle graph, তখন না এই 2টা সবগুলোর সাথে মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে। So ultimately your equation would look like 2fx minus 6. এই জন্য if you want to do this change, আগে 2fx টা বানাইতে হবে, তারপরে ওই গ্রাফটাকে 3 ইউনিটস নিচে নিতে হবে। Does that make sense to you? Acha. So first thing is you want to stretch the graph 2 times. Now how do you stretch the graph 2 times? কয়েকটা major corners গুলা দেখো। For example, এই যে এই কর্নারটা দেখো, তোমার এই যে 0 থেকে এই কর্নারটার হাইট হচ্ছে 1 ইউনিট। 0 থেকে this corner is 0 to -1, ওটার সাথে 2 মাল্টিপ্লাই করে দিলে ওটা হয়ে গেছে 0 to -2। সো এখানে একটা পয়েন্ট দিলা। Look at this corner. Can you see the cursor? Look at this corner, the 2,3, ওইটা 2 times multiply করে দিতে হবে, মানে vertically stretch করে দিতে হবে। So now it is going to go to 6, এই যে like they've shown. Once again, the 2 যে 0 থেকে 2 যে হাইটটা, ওটা 0 থেকে 1 যে হাইটটা, ওটা এখন 0 থেকে 2 তে চলে যাবে। So notice করো পুরাটা গ্রাফ স্ট্রেচড হয়ে গেছে vertically because of the 2fx. এখন এই গ্রাফটাকে 3 ঘর নিচে নিয়ে যাও, প্রত্যেকটা মেজর পয়েন্টকে 3 ঘর নিচে নিয়ে যাও। যেটা ফর এক্সাম্পল -2 তে ছিল ওটা হয়ে গেছে -5 এ, যেটা হয়ে গেছিল 2 তে ওটা হয়ে গেছে -1 এ, and so on. So আলটিমেট গ্রাফটা হচ্ছে দ্য লাস্ট গ্রাফ, ঠিক আছে। সো দেখো ওরা কিভাবে 2টা আগে মাল্টিপ্লাই করছে, তারপরে হচ্ছে -3টা অ্যাপ্লাই করছে।
অ্যাপ্লাই করছে, ঠিক আছে? সো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। ভুল হইতো যদি তুমি আগে গ্রাফটাকে 3 ঘর নিচে নিয়ে যাইতা, তারপরে ওই রেজাল্টিং গ্রাফটাকে 2 টাইমস স্ট্রেচ করে ফেলতা, তখন আর এই জিনিসটা হইতো না, তখন 2fx minus 6 হয়ে যাইতো। সো what I'm trying to point out here is make sure the changes that you bring about to the graph correspond to the changes made in the equation in the question. ঠিক আছে? আচ্ছা, so let's see what the next question says. ওরা বলতেছে দেখো, the diagram shows the graph of y equals to x square and its image y equals to gx after the combination of transformation. So blue graph টা ultimately became the red graph. আমি দেখেই বুঝতে পারতেছি যে দুই ধরনের ট্রান্সফরমেশন হয়েছে। একটা হচ্ছে গ্রাফটা হচ্ছে ডানে নেওয়া হয়েছে 2 ইউনিটস, আরেকটা হচ্ছে গ্রাফটাকে ভার্টিক্যালি স্ট্রেচ করা হয়েছে, ঠিক আছে, ন্যারোয়ার স্টিপার হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখন বলা হয়েছে find two different ways of describing the combination of transformation. আচ্ছা, সো এখানে একটা হরিজন্টাল চেঞ্জ আর একটা ভার্টিক্যাল চেঞ্জ। লেটস সি ইফ উই ক্যান মেক টু সেন্সিবল ডেসক্রিপশনস অফ কি হয়েছে আসলে, ব্লু গ্রাফটা কিভাবে রেড গ্রাফ হয়ে গেছে। সো লেটস সে আমি বলতেছি আচ্ছা, আগে মনে হয় গ্রাফটাকে 2 ইউনিটস রাইটে নিছে, তারপরে গ্রাফটাকে ওরা স্ট্রেচ করছে, সেন্সিবল রাইট, হতেই পারে। হ্যাঁ, আবার যদি আমি বলি না, আগে গ্রাফটাকে ওরা স্ট্রেচ করছে ভার্টিক্যালি, তারপরে ওরা মুভ করছে, এটাও সেন্সিবল হতে পারে। ওরা কি বলছে, এই যে a translation of 4,0, ঠিক আছে, followed by a stretch factor of half. Wait, ওরা vertical, একটা প্রবলেম কি করছে, ট্রান্সলেশন অফ 4,0, so 4 units right এ নিছে, followed by a horizontal stretch of half. Horizontal stretch of half. That doesn't make much sense. What the hell? ফোর জিরোতে আছে, স্ট্রেচ করলে কিভাবে টুতে এসে পড়ে। আচ্ছা, এখানে কি বলছে, horizontal stretch by a factor of 2.5. আচ্ছা, ওকে ওকে ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, এটা ঠিক আছে, and then a translation of 2 units. আচ্ছা, আর এইটা, আচ্ছা, সো দিস ওয়ান, এই ফার্স্ট এরটা একটু আমার কাছে হেজি লাগতেছে, নট নট সেইং যে দিস ইজ রং, ইটস জাস্ট আমার বুঝতে প্রবলেম হইতেছে। এইটা একটু বলি, আই থিঙ্ক আই সেড ভার্টিক্যাল স্ট্রেচ। নাও দ্য প্রবলেম উইথ ভার্টিক্যাল স্ট্রেচ ইজ, ভার্টিক্যাল স্ট্রেচটা হবে না এখানে, ভার্টিক্যাল স্ট্রেচটা, কারণ ভার্টিক্যাল স্ট্রেচ মানে এই যে নিচের পয়েন্টটাও নিচে, আরো নিচে চলে যেত, ঠিক আছে। সো ফর এক্সাম্পল যেটা জিরোতে, এই যে যেই পয়েন্টটার হাইট 0 0, ওইটা স্ট্রেচ করলে আবার নিচেও চলে যেতে পারতো, ঠিক আছে। সো জাস্ট লাইক উই স হিয়ার, যে পয়েন্ট, যে কর্নারটা 0 থেকে -1 আছে, ওটা এখন 0 থেকে -2 স্ট্রেচ হয়ে গেছে, সো ইট ওয়ন্ট বি আ ভার্টিক্যাল স্ট্রেচ। সো ওরা কি, আমি যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে, ওরা হচ্ছে এই ব্লু গ্রাফটাকে আগে ন্যারো ডাউন করছে, ন্যারো ডাউন করা মানে হরিজন্টাল স্ট্রেচ উইথ আ ফ্যাক্টর অফ হাফ ফলোড বাই আ ট্রান্সলেশন অফ 2. নাও যেহেতু ফার্স্ট এরটা আমি বুঝতেছি না, সো আমি সেকেন্ডটা বলবো। সো হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্ড in terms of the equations
তুমি যদি আগে হরিজন্টাল স্ট্রেচ বাই আ ফ্যাক্টর অফ হাফ করো, রিকল যে হরিজন্টাল স্ট্রেচ করি যখন আমরা এক্স এর সাথে একটা নাম্বার মাল্টিপ্লাই করি এক্স এর সাথে। সো এখানে যদি আমি একটা স্ট্রেচ ফ্যাক্টর অফ হাফ আনতে চাই, তাহলে আমার এক্স এর সাথে 2 মাল্টিপ্লাই করতে হবে, মিনিং the y equals to x square got multiplied, had 2x substituted in place of x, মানে আমার মেইন ইকুয়েশনটা ছিল হচ্ছে গিয়ে আম, আরে আমার মেইন ইকুয়েশনটা ছিল হচ্ছে x স্কোয়ার, বাট ফার্স্ট y ইকুয়ালস টু x স্কোয়ার। এখন আমার যেটা করতে হবে, আমার ওটাকে হরিজন্টাল স্ট্রেচ আনতে হবে বাই আ ফ্যাক্টর অফ হাফ, তার মানে আমার x এর জায়গায় এখন 2x বসায় দিতে হবে। তারপরে আমি কি করব, তারপরে the graph got moved to the right by 2 units. So ultimate রেজাল্টটা হচ্ছে 4x square, and then if I want to move the graph to the right, আমরা বলি যে x এর সাথে আমরা -2 করতে হয়। না এইগুলো আমরা কিন্তু লাস্ট ক্লাসে দেখছিলাম যে if we want to shift the graph to the right, let's say by 4 units, we have to substitute x minus 4. If we had to shift 5 units to the left, we substituted x plus 5. So ওইভাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে। So this is the equation of the final graph, the new graph. All right, let's see if it matches. um, Horizontal stretch, আচ্ছা ওদের আসছে কত, 2x minus 4 whole square, so 2x minus 4 whole square, আমি কি ভুল করছি? না, ম্যাচ করবে মনে হয়। 4x square minus 16x plus 16, আর এখানে আসতেছে 4x square minus 16x plus 16, হ্যাঁ ম্যাচ করতেছে। সো we're both correct, ঠিক আছে। সো আগে কি করছি, আগে হচ্ছে 2 মাল্টিপ্লাই করছি x এর সাথে, তারপরে ওই এক্সপ্যান্ডেডটার মধ্যে x মাইনাস 2 বসায় দিছি। স্যার এগুলা করতে হবে, এগুলা করে প্রবলেমস গুলো একটু বুঝাই মানে দেখাইতে হবে আমাকে, হ্যাঁ না দেখাইলে এগুলা ঝামেলা হয়ে যাবে। সো এগুলো একটু টাইম নিয়ে করতে হবে, হ্যাঁ এগুলো কইরো প্রত্যেকটা নাম্বার 10 পর্যন্ত করতে হবে। And that is basically the end of the chapter. আর P1 এ নতুন কিছু নাই তো না। তোমার কি কমপ্লেক্স নাম্বারস এর একটু বাকি আছে, তাছাড়া P3 আর কিছু বাকি আছে মানে? ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমরা হাফওয়ে আর করিনি, কেন জানি করি নাই। কারণ হচ্ছে হাফওয়ে হচ্ছিল মানে আচ্ছা আচ্ছা, আর কি আছে? কমপ্লেক্স নাম্বার, ডিফারেনশিয়াল, আর কিছু আছে? আমার ট্রিগোনোমেট্রি গ্রাফগুলো একটু বোঝা লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওয়াও। আর S1 binomial distribution approximation। এই তো মানে ওকে ঠিক আছে। P3 কোয়েশ্চেন পেপার শুরু করে দাও, ডিফারেনশিয়াল আর কমপ্লেক্স বাদে P3 শুরু করে দাও, বুঝছো সারা? আর S1 তো আগে করছো, S1 ও করো। ঠিক আছে এগুলা করো। আজকে আর কিছু করবা? কমপ্লেক্স নাম্বার শেষ করে আজকে করতে চাও? বেশি বাকি নেই। আচ্ছা, what was the last thing I showed you, জানি? বাইসেক্টর দেখাইছো, সার্কেল দেখাইছো, জাস্ট এখন দুইটা একসাথে কি হয় আমরা দেখো। রাইট, ওটা জানি কোথা থেকে দেখাচ্ছিলাম।
আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমার মনে হয় মনে পড়ছে। আম, আচ্ছা দেখাই। ওকে, সো একটু রিকল করো যে when I said modulus of z minus, let's say bracket দিয়ে 1 plus 2i bracket close is equals to 3, it basically means যে আমার Argand diagram এ this is the real axis and this is the imaginary axis, আমি 1 plus 2i নাম্বারটাকে পয়েন্ট করে I need to find all the possible positions of this unknown number z such that এই পয়েন্টটার থেকে তার ডিস্টেন্স, মডুলাস মানে ডিস্টেন্স, ইজ 3 ইউনিটস। সো এদিকে হতে পারে 3 ইউনিটস, এদিকে হতে পারে 3 ইউনিটস, এদিকে হতে পারে 3 ইউনিটস, and so on, and ultimately this leads to a circle with a center of 1 plus 2i are a modulus of radius of 3. And we talked about perpendicular bisector যে সবসময় এরকম থাকবে on both sides, এরকম কোনো কথা নাই। For example, z minus 1 modulus is equals to z minus 2 modulus. Now this means z এর distance from our complex number 1 is equal to z's distance from complex number 2. So z কোথায় কোথায় হতে পারে এটা আমাদের ডায়াগ্রামে দেখাতে হবে। One possible position is right in the middle, বাট এখানেও হতে পারে such that এই দুইটা ডিস্টেন্স সেম, উপরে হতে পারে, নিচে হতে পারে, and so on. This leads to a perpendicular bisector যেটা তোমাদের কম্পাস দিয়ে আঁকতে হবে। সো এগুলা বুঝাইছিলাম। মাঝে মধ্যে ওরা যেটা করে সেটা হচ্ছে ওরা কম্বিনেশনের মাধ্যমে ওরা হচ্ছে গিয়ে তোমাকে শেড করতে বলে, অলরাইট? সো এরকম একটা সিচুয়েশন দেখি যে ওরা যদি শেড করতে বলে তখন আমরা কি করব। Well, hopefully I'll make a sensible question out of this. So let's say modulus of z minus 1 plus 2i is less than 3, less than equals to 3. এইটা আরেকটা হচ্ছে, so let me just start off with that. 1 plus 2i আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে modulus of z minus 1 is greater than equals to modulus of z minus 2. দেখো এখানে দুইটা ডায়াগ্রাম হবে। So let me draw the first one in red, the circle, যে 1 minus 2, 1 plus 2i এর থেকে z এর distance will be less than equals to 3, তার মানে আমার radius of 3 দিয়ে একটা সার্কেল আঁকতে হবে। আচ্ছা, so let me draw a radius of 3 circle. Let's say, whoops, that's a terrible one. Let's say একটা সার্কেল আঁকলাম, let's say এটার রেডিয়াস হচ্ছে 3, সো এটা রেডিয়াস হচ্ছে 3, এদিক দিয়ে 3, এদিক দিয়ে 3। ভালো কথা, এখন যদি আমার কাছে অন্য কোনো কোয়েশ্চেন না থাকতো আমি শেড করতাম ইনসাইড দ্য সার্কেল, বিকজ z has to be inside the circle. That's what they're saying, যে z এর ডিস্টেন্স হবে less than 3 from this point. So I would have to shade inside the circle. Inequality মানে shading. However, there is, আচ্ছা, সো এটাকে স্ট্রেচ করলে আই থিংক এই জায়গাটা আসে হচ্ছে এদিক থেকে কত ইউনিটস, এদিক থেকে 3 ইউনিটস, সো এদিকে 4 এ আসে। আচ্ছা ঠিক আছে, কম্পাস দিয়ে করলে আরেকটু বুঝতে পারবা। এখন we have another inequality, so let's solve this. Let's say z minus 1 মানে z এর distance from 1 is equals to z এর distance from 2, sorry, is greater than equals to z এর distance from 2. এটার জন্য বলছিলাম যে perpendicular bisector between of the line connecting them আঁকতে হবে। সো আঁকলাম perpendicular bisector। এখন আমার শেড করতে হবে in combination of these two inequality, দুইটাকে কম্বাইন করে করতে হবে, ঠিক আছে? সো কিভাবে কম্বাইন করব?
একটু মুছি। আচ্ছা, কিভাবে কম্বাইন করবো দেখো। The first inequality says I have to shade inside the circle. The second inequality says Z has to be further away from 1. So if this is the perpendicular bisector, a লাইনের উপরে if Z is equidistant from 1 and 2, obviously if Z is to be equidistant is further away from 1, I have to shade a side of the perpendicular bisector to the right of the perpendicular bisector. Make sense? এখন এটা means inside the circle আর এটা means to the right. কম্বাইন করে আমার জাস্ট এইখানে শেড করতে হবে। দ্যাটস ইট, ঠিক আছে। এন্ড প্রত্যেকটা স্টেপের জন্য মার্ক আছে, সার্কেলটা ঠিক মতো আঁকতেছো নাকি, সেন্টার ঠিক করে, বাইসেক্টরটা আঁকতেছো নাকি, শেডিংটা ঠিক মতো করতেছো নাকি, ঠিক আছে। আচ্ছা, লাস্ট থিং যেটা আমি বলছিলাম সেটা হচ্ছে লাইন সেগমেন্ট বলে একটা জিনিস আছে। আমি যদি তোমাকে বলি argument of z is equal to pi by 4, z এর লোক, এটাই বলছি আর কিচ্ছু বলি নাই। show me the locus of points for z, মানে show me কোথায় কোথায় z হতে পারে। সো আমার আর্গেন ডায়াগ্রামে অবভিয়াসলি শো করতে হয়। আমার এমন একটা পয়েন্ট দেখাইতে হবে যেটার অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে পাই বাই 4। পাই বাই 4 মনে রাখতে হবে ইজ 45 ডিগ্রি, and 3 by 4 pi হচ্ছে 135 ডিগ্রি, মানে হচ্ছে 45 এর উল্টা, ঠিক আছে। আচ্ছা, ওয়ার্কশিট গুলা ঠিক মতো করতে হবে, ওয়ার্কশিটে আমরা এগুলা দেখবো and ওগুলা সুন্দর করে সলভ করবো, সমস্যা নেই। সো when I say argument of z, I'm talking about z is a number যেটার অরিজিন থেকে অ্যাঙ্গেল ফর্ম করতেছে, কানেক্টিং লাইনের সাথে অ্যাঙ্গেল ফর্ম করতেছে 45 ডিগ্রি। সো ফর এক্সাম্পল 1 1, আমি একটা জিনিস মনে অনেক আগে বলছিলাম যে যখন একটা ট্রাইঅ্যাঙ্গেলের হাইট আর বেস লেংথ সেম হয়ে যায় তখন ওটা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হয়। সো ফর এক্সাম্পল 1 1, এখানে যদি তুমি একটা লাইন আঁকো, এই লাইনটার অ্যাঙ্গেল 45 ডিগ্রি আসবে। এটা ট্রিগোনোমেট্রি করে দেখতে পারো, অপোজিট 1 ইউনিট adjacent 1 unit, tan inverse 1 by 1 is 45 degree। আর একটু এক্সটেন্ড করলাম 2 2, এটাও 45 ডিগ্রি, এটার এক্সটেনশন is going to be 3 3 4 4 and so on। So what I'm trying to say is এই যে লাইনটা আঁকলাম না, এই লাইনটা is our locus of points z, মানে as long as z lies on this line it satisfies that argument of z is 45 degree। Make sense? So এখন যদি আমাকে বলো না argument of w is less than equals to 45 degree, মানে w এমন একটা নাম্বার যেটা 45 ডিগ্রির কম হবে অ্যাঙ্গেল, আর্গুমেন্ট কোথায় হবে, we just shade below the line, because তখন I'm saying দেখো as long as w is somewhere on this shaded area, for example এই যে রেড লাইনটা, তখন যদি আমরা একটা লাইন আঁকি এই লাইনটার অ্যাঙ্গেল অবভিয়াসলি 45 ডিগ্রির কম আসবে, লেটস সে 30 ডিগ্রি আসতেছে। সো আমি শেড করলাম, শেডটা করে আমি পসিবল পজিশনস বের করলাম। আচ্ছা, এন্ড লাস্ট থিং অ্যাবাউট দিস তোমার লাইন সেগমেন্ট হচ্ছে সব সময় যে তোমাকে এরকম আর্গুমেন্ট অফ ডব্লিউ জেড দিয়ে দেবে এরকম কোনো কথা নাই। এই আর্গুমেন্ট অফ এভাবে দিয়ে দিতে পারে w minus 1 plus 2i is 45 degree বা pi by 4, show me where w is। এখন what is with the subtraction? The subtraction essentially says we are not measuring from the origin, we are measuring from 1 plus 2i, this is our starting point, this is our starting point। এইটার থেকে w এমন একটা জায়গায় থাকবে যাতে ওইটার অ্যাঙ্গেলটা 45 ডিগ্রি হয়। না, what does that mean? Let's say এখান থেকে w
সো দিস ইজ 1 প্লাস 2i। আমি বলতেছি w এর পসিবল পজিশন হচ্ছে এইটা, আমি এদেরকে কানেক্ট করলাম। এখন দেখো আমি তো অবভিয়াসলি এটাকে টেনে নিচে নিয়ে যেতে পারবো না, আমি একটা ইমাজিনারি হরিজন্টাল লাইন আঁকতে পারবো দ্যাট ইজ প্যারালাল টু আওয়ার এক্স অ্যাক্সিস। উই ইমাজিন যে আমাদের এক্স অ্যাক্সিসটা যদি উপরে চলে যেত তাহলে কি এই অ্যাঙ্গেলটা π/4 হতো নাকি? if this angle was π/4 or 45 degree, তাহলে I can say yes, W is somewhere on this particular line because a lineটা is essentially connecting from 1 plus 2i as mentioned in the question, and its angle with the imaginary horizontal is 45 degree. সো এই জিনিসগুলা মাথায় রাখতে হবে, এগুলো আসলে অ্যাপ্লিকেশন মানে কোয়েশ্চেনস গুলো সলভ না করলে বুঝতে পারবা না যে এগুলা কোথায় কাজে আসতেছে। বাট এই নলেজ গুলো ইফ ইউ আর ওয়েল ইকুইপড উইথ দিস নলেজ তাহলে তুমি ওগুলা কমপ্লেক্স নাম্বারে অ্যাপ্লাই করতে পারবা। ঠিক আছে, আমি কমপ্লেক্স নাম্বারে মার্ক করে তোমাকে মেসেজ পাঠাইতেছি। ঠিক আছে, We have to also কি finding the square roots or cube root of one. আচ্ছা, কিউব রুট অফ 1 তোমাদের সিলেবাসে মনে হয় নাই। স্কোয়ার রুট না, স্কোয়ার রুটটা আছে মনে হয়। হ্যাঁ, স্কোয়ার রুটটা আছে। দ্যাটস um that is there, yes, obviously there. I mean, how did I miss that? আচ্ছা, it's very simple. একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাবো। আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে বলি the square root of 4 is equals to 2, তাহলে আমি কি এটা বলতে পারি না যে that also means 2 কে স্কোয়ার করলে আমার 4 আসে? It's the same thing, right? Just ঘুরায় বলা। Now, তুমি আমাকে সাপোজ বললা, আচ্ছা ঠিক আছে, I want to find the square root of this complex number 2 plus 5i. Now, obviously this is a complex number, এটার স্কোয়ার রুট আমার বের করতে হবে। এটার স্কোয়ার রুট বের করে let's say I assume এটা একটা কমপ্লেক্স নাম্বার দিবে। The square root of 2 plus 5i is a plus bi. কিন্তু এই মেথডটা না করলে আমাদের কমপ্লিকেটেড হয়ে যায়, তো আমরা কি করব, দুই পাশে স্কোয়ার করি। 2 plus 5i is equal to a plus bi whole square লেখা যায়। স্কোয়ার রুটটাকে স্কোয়ার করলে আমি মেইন নাম্বারটা পাই। এখন আমি কি করব, এটাকে এক্সপ্যান্ড করে লেফট এন্ড রাইট কম্পেয়ার করব। সো লেটস ডু দ্যাট। এটাকে এক্সপ্যান্ড করি, a স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার করলে মাইনাস বি স্কোয়ার এসে পড়ে বিকজ আই স্কোয়ার ইজ নেগেটিভ। আমি রিয়েল নাম্বার গুলাকে একসাথে রাখতেছি, ইমাজিনারি নাম্বার গুলাকে আরেকভাবে রাখতেছি, এন্ড লেফটে আমার 2 প্লাস 5i আছে। এখন আমি কম্পেয়ার করব। ইফ দ্য ইকুয়েশন ইজ টু মেক সেন্স, আই গেট a square minus b square equals to 2, equation number 1. 2 plus bi equals to 5i or 2 plus ab is equals to 5. রিয়েল গুলাকে কম্পেয়ার করে একটা ইকুয়েশন পাইছি, ইমাজিনারি গুলাকে কম্পেয়ার করে একটা ইকুয়েশন পাইছি। মেক সেন্স? সো দিস ইজ ইউজুয়ালি দ্য ইজিয়ার ওয়ান। আমি a কে সাবজেক্ট বানাই, 5 ডিভাইডেড বাই 2b, তারপরে এইটার ভিতরে বসাই দেই, কি আসবে? 25 divided by 4b square minus b square equals to 2. ঠিক আছে, তারপরে এলসিএম টেলসিএম করে you get a quadratic equation, এটা ক্যালকুলেটর বসায় সলভ করবা। Now keep in mind a and b themselves are real numbers, মানে b এর ভিতরে যে আরেকটা থাকবে 5 7i এরকম হবে না। b এর সামনে তো অটোমেটিক্যালি একটা i অ্যাটাচড আছে, b এর ভিতরে আবার একটা i থাকবে এরকম কোনো পসিবিলিটি নাই। These have to be very simple real numbers, যেরকম 2 plus 3i, this is a, this is b. সো কোন সময় যদি এরকম এগুলো সাইমultaneously সলভ করতে গিয়ে কোনো অ্যান্সার পাও যেটা নিজেই দিতেছে b equals to 5i plus minus, ওইটাকে ডিসকার্ড করে দিবা।
রিয়েল অ্যান্সার গুলাকে নিবা, বিকজ আমরা ধরে নিছি a plus b আর রিয়েল নাম্বারস। The I automatically means b is an b এর সাথে imaginary, bi is imaginary. So that was finding the square roots.